Кто мог бы сейчас взять на себя чтение нашего греческого текста здесь? Ира Сушкова, готовы? Ира, вы с нами? Да. Да. Хорошо. Тогда давайте начнем с греческий текст 21 стиха. С 21 стиха. Kai elegen autois, meti erchetai ho luchnos, gina hypoton modion tete, hypoten klinen, gina epiten люхнien tete. Да. Он сказал им: разве светильник приносит для того, чтобы спрятать его под горшок или под кровать? Или его приносят, чтобы поставить на подставку? Ну, буквально, конечно, здесь сказано, разве то есть не приходит светильник? Мне кажется, что здесь перевод в этом случае эрхетой как приносит вполне допустим. Это просто какая-то информация более имплицитно делается эксплицитной. Или приносит, чтобы поставить на подставку. Но греческая люхния, опять же, это что-то типа подсвечника. Но думаю, что здесь вполне допустимо люхнею передать как подставку. Хорошо, давайте тогда прочтем еще 22 стих, и потом поговорим о смысле этой маленькой перекопки из двух главок, из двух стихов. Ира, вы с нами? Да. Угар стен криптон эан ме гина фенероте уде эгенето апокрифон ал гина элте эйс фенерон. Эйтис эхей ота акуэйн акуэто. Да. Ведь Что-то не слышно, Михаил Георгиевич, вас вообще. ведь нет ничего тайного. Сейчас. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным. Буквально нет ничего тайного, разве что не для того, чтобы стать явным. Да? И нет ничего скрытого, что не обнаружится. Пусть услышат те, у кого есть уши, чтобы слышать. Но вот эти два стиха образуют, с одной стороны, какой-то такой комментарий к предшествующему тексту, а с другой стороны, некоторый, я сказал, даже какую-то полемику, противоречие предшествующему. Потому что мы видели, что все, что перед этим говорилось, вот в толковании притчи о сеятеле, речь шла именно о том, что ученикам что-то дано, вот какому-то такому узкому кругу избранных, которые должны услышать слово и понять его. Вот, но те, кто находится вне, они все равно ничего не услышат и не поймут. А здесь
вот эти вот два стиха, 21, 22, давайте их опять выведу на экран. И они, получаются, как бы противоречат или даже полемизируют с тем, что было сказано перед этим. То есть ученик явным образом здесь в виде светильника или вот чего-то такого, что должно стать явным, фигурируют ученики Иисуса, и они должны вот, свой свет, то есть то, что они знают, нести дальше. Это, в общем, либо какая-то корректировка, либо просто полемика тем, что мы слышали перед этим. Joel, you have a question? Have you understood what I have just said in Russian? I can repeat the question in English. In fact, the previous pericope who are outside. So the mystery is somehow contained within the close circle of the disciples. But now these verses, 21 and 22, look as if they're either a correction or even a polemics with this view. What would you say on this topic? Yes, well, yeah, I agree with this. And I think these two verses look back not only to the parable of the sower and its interpretation, but also to the parable theory in verses 11 and 12, which prominently has the word hina. You know, Jesus speaks in order that, чтобы, the truth may be hidden from outsiders. But now in 21 and 22, he also uses hina 4 times. And here he is saying that the only reason for this hiding is in order that there be revelation. So it does seem like a qualification, and a deliberate qualification, because if you look at the parallels to verses 21 and 22 in Q, they don't have the hina. So, you know, Mark's version, I think he's probably deliberately put that hina in there in order to qualify what he said before. And also, yeah, it's interesting, you know, he talks about that it was only hidden in order to come into the light. Whereas in the Q parallels, it's saying something different and less paradoxical. In the Q form, it just says, nothing is hidden that will not be revealed. So that's, you already have that idea, I think, in Proverbs, you know, that you can't keep a secret forever. But it's more paradoxical, Mark's version, nothing is hidden except in order that it may be revealed. You know, that's more difficult to grasp. You know, why do you have to hide something in order for it to be revealed? But I think that may relate to the whole messianic secret motif in Mark. You know, Jesus' identity is hidden for now in order that in the end it will be revealed through his
death and resurrection. Понятно? Понятно. Спасибо. Это But- много. Yes, but we also open here another kind of worms, namely about the difference in the relationship between Mark and Q. For those who may be not well acquainted with the Q theory, I'll brief say it in Russian. Под источником Q, сокращенное от Quelle, источник, да, у нас имеется в виду тот материал, который общий в Евангелиях от Матфея и Луки, но отсутствует в Евангелии от Марка. За концепцией того, что некогда существовал некоторый источник там, или группа источников Q, лежит идея о том, что то Евангелие, которое мы с вами читаем, а именно Евангелие от Марка, было первым из дошедших до нас канонических Евангелий. Вот дальше евангелисты, авторы Евангелия от Матфея и Луки, каждый по-своему дополняли Марков материал, который до них дошел. Предполагается, что Евангелие от Марка было в их распоряжении. А там, где у нас есть схождение между Матфеем и Лукой, но текст отсутствует у Марка, и поэтому не мог быть взятыми из Евангелия от Марка. Предполагается, что этот материал, эти строчки Матфей и Лука брали вот из некоторого до нас такой своей целостности, недошедшего источника или группы источников, письменного источника или письменных источников, которые в библеистике принято назначать как Ю. В этом случае у нас речь идет о притчах или, по крайней мере, о каких-то темах, топосах, которые есть во всех трех синоптических Евангелиях. Но при этом, если я правильно понимаю ход мысли современной библеистики, которая здесь тоже говорит про источник Q, у нас схождение между Евангелием от Матфея и Луки таковы, что нельзя считать, что просто-напросто Матфей и Лука соответствующие какие-то темы взяли из Евангелия от Марка. Приходится предположить, что здесь, хотя есть пересечение некоторое между всеми тремя Евангелиями, что здесь Матфей и Лука также пользовались некоторым источником, отличным от Марка, может быть, более полным, чем Марк. I briefly explained the Q theory for those of our hearers who are not acquainted with this, but from the point of view of the logic of the Q theory, we must explain why do we suppose that behind Matthew and Luke in these parallel places there is something different from Mark, because here the topic of krypton or kekolumenon is common to all three Gospels. Yes. How would you explain that the modern scholarship introduces the Q source in this pericope as well, despite the fact that the topos is common to all three synoptic Gospels? Yes. Yeah. No, I mean it is a problem for the Q theory that you have, one version in Mark, and presumably Matthew and Luke knew that version, but here they also they share, characteristics that are not there in Mark. So this is what the scholars who believe in Q, and I am one of those, say this is an overlap
between Mark and Q. In other words, Mark, I don't think he knew Q as a document, but he may have known, some of the sayings that later became part of the Q document. And in this case, it seems to me that you can make a good argument that the Q version is earlier because, again, it's less paradoxical, less contrary to just normal ways of thinking, whereas the Q version about, nothing is hidden that won't come into the light is, that's proverbial wisdom. You can't hide something forever. So, I mean, it is one of those places where those who don't like the Q theory criticize it because it seems like you're just, making things up in order to make your theory work. But I think that other theories have more problems. And, if you don't believe in Q, how do you explain the many and large passages where Matthew and Luke have something that is not there in Mark? And I like to tell my students, I mean, nobody has ever seen Q. We don't have this document. But I tell my students, well, you are Christians and you believe in many things that you haven't seen. So you can believe in Q also. So, but there are those who don't like the Q theory because, they want to explain everything on the basis of, these three documents, which obviously have some relationship to each other, but they want to explain it all on the basis of, one of them being first and then the others using that first gospel, which I also believe, but then my colleague, Mark Goodacre, wants to say that Matthew used Mark and then Luke came along and he used both Mark and Matthew. But I think that theory creates more problems than the Q theory. But it's a huge discussion. Okay, but I think that sooner or later, in our discussion of Mark, in any case, we should have come across this problem and the relationship between Mark and other synoptic Gospels. So Yeah. I think that if starting from today, we would also include in our discussion the material of other Gospels and compare Mark to other Gospels, I think this would be beneficial for our seminar. Yeah, no, I agree. And I don't think you can ignore, the larger questions. But the larger questions are very complicated. But in this case, I would just stress that, Mark's hina form, I mean, it creates problems for logic, but it fits in Mark's larger logic. So you can see why he might have taken, a piece of proverbial wisdom, nothing is hidden, that won't come into the light, and changed it to nothing is hidden except in order to come into the light, because he wants to echo that previous, also paradoxical passage about Jesus hiding the truth from outsiders, but he wants to now qualify it and say that's not the end of the story. It's not the end of the story that sometimes the truth is hidden from the outsiders and deliberately, but God's ultimate purpose is revelation. Okay. It's an interesting problem, and I think that in order for us to better understand what's going on here, we may start just with comparing first Matthew and Luke that we have here before us.
uden garistin kekalumenon. We have in Matthew, yes. Uden garistin uden garistin kekalumenon, and then Luke uden de syn kekalumenon estin. I think the difference between kekalumenon and syn kekalumenon, as well as the difference in the word order estin kekalumenon, or the word order, that's the difference is so subtle that we can just see variation of that kind, for example, in the manuscript tradition of Matthew and manuscript tradition of Luke. So there's no necessity to pay attention to this. Okay. Мы здесь, если будем сравнивать греческий текст, уден гарстин кекалюменон у Матфея или у Луки уден де син кекалюменон истин, то разница между этими текстами настолько мала, что, собственно, даже внутри рукописной традиции одного и того же Евангелия можно встретить с такого рода вариациями. Дальше у нас абсолютно совпадают гоук абакалюптесатой, что не будет открыто, гоук абакалюптесатой у Матфея. Здесь у нас Матфей и Лука совпадают просто-напросто букву за буквой, как рептонго у гностесатой, как рептонго у гностесатой. Опять же у нас Матфей и Лука совпадают букву за буквой. И дальше... Isn't that the same sort of variation you would see in manuscripts of the Septuagint? Oh, I would like to say that in the manuscripts of the Septuagint, we can see variation of a much larger scale. It is because in the case of the Septuagint, we have original translation, then revisions, then new revisions. It's the text that was again and again compared to its Hebrew original. So we do not have just variation that we owe to the scribes, but also variations that we owe to editors, revisers, and so on and so on. So but sometimes, yeah, but sometimes you have stylistic variations. Yes, sometimes stylistic, but in general, there are much wider variation within the text of the Septuagint than within the text of the New Testament. Да, продолжая эту тему, мы видим, что и у Матфея, и у Марка тема того, что нет ничего скрытого, что не будет открыто, и тайного, что не будет узнано, мы видим продолжение. Голайгогемин nteskati эйпетентефоти у Матфея, андгон госа nteskoti эйпете энтофоти. Ну, несколько измененный у нас текст у Луки по отношению к Матфею, но это вариации чисто стилистические. Кайго эйс то ус акоэте, карюксете и питон доматон. Кайго просто ус элелесете, энтестами эйоис, карюхтесте и питон доматон. Вот здесь у нас немножко все-таки больше стилистическое расхождение между Матфеем и Лукой. Вот, если мы сравним вот с тем текстом Евангелия от Марка, который здесь вот содержит, который мы начали, который содержит ту же самую тему скрытого-открытого, то мы видим, что здесь у Марка действительно текст Евангелия от Марка намного дальше вот от того, что можно видеть в качестве общего знаменателя у Матфея и у Луки. Да? У Гарестин Криптон ган мегина фенероте, вдаген апокрифон алгина элте эйс фенерон. Вот таких почти побуквенных схождений, какие мы видим здесь иногда между Матфеем и Лукой, у нас не будет. Но это достаточно, видимо, серьезный аргумент в пользу того, что перед нами действительно был некоторый общий текст, которым пользовались авторы Евангелия от Матфея и от Луки, и который
не тождествен тексту Евангелия от Марка. Is it possible that this in Luke you have keruchthesetai, right? Yes. Future passive, whereas Yes. in Matthew you have keruchsate. So, I mean, maybe the keruchthesetai in Luke is a divine passive. You know, even if humans try to hide something, you know, through the power of God, it will be proclaimed from the rooftops. It seems the goal of the whole pericope is just to make the disciples proclaim. Yeah. So I It's still just believe that, exhortation, yeah. that within the Gospel of Luke, the subject, the understood subject of the keruchthesetai and keruchthesetai is rather not God, but the disciples. Yeah, but How of to course, proclaim it. yeah, for New Testament writers, it's complicated, right? I mean, people open their mouths and it's God's word that comes out. So, you know, the whole question of Yes. agency, I would say is, you know, is a little bit more complicated. Yeah, but it's interesting that while the first verse of this pericope is almost letter for letter the same in Matthew and Luke, the Mhm. second verse of this pericope is we have much more differences between Mhm. Matthew and Luke. Yeah. But that's probably it was Luke who stylistically edited the original. But in any case, it's not the topic of our discussion of now, because now we focus mostly on Mark. Yeah. Well, let me say one thing though. You know, this whole question of who has the earlier version of Q comes up in these discussions of because I think that it's sometimes Matthew and sometimes Luke, and it's pretty even. But you know, if my colleague was right, and you know, Mark is first, then Matthew is, you know, uses Mark, and then Luke uses Matthew. It should be that Matthew usually has the earlier version, and that doesn't seem to be the case. So that's an argument against my colleague's theory of, you know, just totally literary relationships. So, but yeah, it's off to the side of our Mark seminar. Да. Здесь мы какие-то интересные вещи можем затронуть, связанные с теорией Q, а также с отношениями между Евангелиями Матфея и Луки. Вот, но для нас сейчас важно что? Мы видим, что у Марка как бы тот же самый мотив, но явно другой текст. How would you explain that? Okay, let's agree that we agree with the priority of Mark. Let's agree that we also agree on the existence of Q. How would you explain that the same topic, though in different words, is contained both in Mark and in Q? Yeah, well, yeah, as I said, you know, those who believe in Q speak of a Mark Q overlap in this case, right? And I guess what I'd say is, well, it's what I said before. Mark doesn't know the document Q, but he knows some oral, you know, traditions, and those, you know, some of those oral traditions are the same oral traditions that later turn up in the document Q.
Yes. So So we have quite a lot of cases where, on the one hand, the text common to Matthew and Luke makes us to postulate the existence of a Q source behind these two Gospels. On the other hand, we have not exactly the same text, but more or less the same topic in Mark. So one can, for example, envisage a sort of a tree. There was some original saying or original tradition that was independently represented in Q on the one hand and in Mark on the other hand. Mark was definitely written in Greek. Q, at least a lot of places where Matthew and Luke correspond to each other letter by letter. At some point, Q, as Matthew and Luke knew it, was also in Greek. As concerns this tradition that at some point bifurcated into the tradition that was reflected in Mark and the tradition that was reflected in Q. This bifurcation, do you think it took place already on the level of Aramaic oral traditions, on the level of the Greek translations, on the level of some Greek written texts? Yeah, I don't know. I mean, there are Semitisms in Q. I'm not sure I've ever expressed an opinion about when this happened, but and I also think it's possible that Mark knows, some Semitic, knows Hebrew and or Aramaic, so that complicates things too. But these agreements, where you have the three and Matthew and Luke have a different version, these are known as the minor agreements. And that's opposed to the major agreements, as, for example, in the Sermon on the Mount and the Sermon on the Plain in Luke, where there's big bodies of material that are present in Matthew and Luke and not present in Mark. But what we're talking about now is there's not so many agreements just in terms of words, but they are present, and they are a problem for the Q theory. Thank you. Мой вопрос Джоэлю, мне кажется, достаточно важный для тех концепций, о которых мы говорим. Мы видим, что какой-то, сравнивая Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, мы видим, что за ними местами стоит явно какой-то общий греческий оригинал, который не имеет ничего общего с Марком. С другой стороны, у нас есть Евангелие от Марка, которое, очевидно, было изначально написано по-гречески. И мы видим, что местами вот этот материал, который мы называем материалом Q, общий для Матфея и Луки, и материал Марка, как-то, вот пускай не буквально, но пересекаются. Вопрос он был, вот если они восходят к какому-то общему источнику, который потом вот эти традиции разошлись на традиции, которые легли в основу Евангелия от Марка, и традиции, которые легли в основу источника Q, то было ли это расхождение на уровне какого-то семитского устного оригинала или на уровне греческой устной традиции, на уровне греческого письменного текста? Мы с Джоэлем согласились с тем, что этот вопрос очень важен и легитимен, но, кажется, согласились с тем, что в настоящий момент однозначного ответа на него, по крайней мере, ответ, который подходил бы для всех случаев такого рода, у нас нету. Окей. Вот мы немножко поговорили здесь про эти стихи. Давайте вернемся еще к предшествующему стиху. Марк 4:21.
Мы видим здесь, опять же, схожую картину, да? Мгм. Давайте посмотрим, какое у нас здесь соотношение между тремя синоптическими Евангелиями. «Гемейс эстетофос ту косму» – это фраза, которая есть только у Матфея. Не может город скрыться, стоящий на вершине горы, такая как бы параллельная строчка к этому. Это тоже текст, который есть только у Матфея. Зато вот притча о свече, ну или, так сказать, люхном светильнике, у нас появляется во всех трех Евангелиях, да? У Марка «Мэйте эрхетай люхнос гина юпотон модион тете эпетен клинен». У Матфея, соответственно, декаюсин люхнон катитесин аутон юпотон модион лепитен люхниен. У Луки «Удейсде люхнон апсас калюптеутон скевей и поката клинес титесин алепи люхниус титесин». И ногой эспоровомны был опусин тофос. As concerns this particular verse, we decided, at least for some most interesting verses, that we should try to discuss the relationship between the synoptic gospels. Maybe suppose that in this case, I mean, in the case of Mark 4:21 and parallel places, we do not have any reason to postulate any specific tradition common to Matthew and Luke or any key source, but rather we can think that Matthew and Luke independently used the tradition that they had in Mark. Yeah, I'm not sure about that. I mean, maybe that's right. But I do not see here any minor agreements that would have spoken in favor of Q in this case. Yeah. Mhm. Yeah. No, that may well be. I mean, I think it's interesting. So you have this light imagery, but Matthew says, in Matthew, Jesus says, "You are the light of the world." Yes, and then continues the same topic in verse 16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть в Евангелии от Матфея эта притча, она расшифровывается и становится в центр такой небольшой проповеди, обращенной к ученикам. Whereas, in both Mark and in Luke, the light is not identified or explicitly interpreted. It's just saying, that the light will shine. But then John, of course, and this is characteristic of John, John takes it in a Christological direction. So, I mean, maybe what you see here is, there was a memory of Jesus using this sort of light imagery, but each evangelist interprets that, in a way that is consonant with his purpose.
Yes. What's also interesting with regard here is that in Luke we have almost the same text repeated twice. Yeah. In Yeah, which and I- there's that is interesting, and I think that also speaks for, you know, there were different versions of these sayings maybe circulating, and Luke and sometimes Matthew compile two versions of them, right? Doublets. So yeah, I just think that, you know, that shows that there were different sources. And, you know, for example, in Mark itself, you have two stories of feeding. And I can't think of other examples, but I think there are some other examples of doublets. Mhm. And I would say that, you know, just again, like in the Old Testament, you know, you have stories that, you know, like Abraham denying his wife Sarah. You know, you have two versions of that. And it seems to me that this in general speaks to the presence of oral tradition in the background, that then those traditions have been collected, and, you know, maybe for some particular purpose, you know, somebody like Luke here wants to have these two different versions of the saying at different points in his gospel, but it also may point to, you know, just this process of composition. Окей. Тогда, если мы вернемся вот с нашего сравнения с другими Евангелиями, вернемся к Евангелию от Марка, то что мы здесь видим? У нас в качестве комментария, или, как сказал Джоэль, qualification. Еще задумался, как бы нам здесь перевести слово qualification на русский язык. Joel, you called these verses 21 and especially 22 a kind of qualification for the previous text. Am I right? Yes, yeah, or even in even in some sense a reversal, right? Да. То есть как бы ограничение. Двуязычные коллеги, кто знает английский и русский. Давайте придумаем, как бы нам здесь слово qualification перевести на русский язык. Вот сейчас задумался. Because verses 11 and 12 said, you know, Jesus means to hide the truth from outsiders, at least. I mean, you know, he says, you know, to you the mystery has been given, but to those outside everything happens in order that, hina, they look and not see. Now, then, of course, immediately in verse 13, the disciples also don't see. Yeah, don't you understand? You know, so it immediately begins to be qualified there already. And now he's saying that this, in verse 22, this hiding is only in order that the truth may be manifested. And I mean, I relate that to the larger story of the gospel. Jesus' identity is hidden from the outsiders, those who oppose him, who drive him to his death. But in his death and later in his resurrection, you know, the truth is revealed. So the hina, I think, relates to the larger story of the gospel and to the opposition that, you know, Jesus will
is already encountering, but that will become more intense. But all that also is part of God's plan for Mark. Да, Джоэль обращает наше особое внимание вот на это греческое «гина», «чтобы». У нас, мы говорили сейчас о соотношении Евангелия от Марка и вот текста предлагаемого Q, который стоит у нас за Евангелием от Матфея и Луки с точки зрения текстологии. Но здесь с точки зрения смысла очень важное происходит изменение. Да, помните, там действительно у нас в Евангелиях от Yeah, so I'd prefer that you Матфея. said, so your translation there sounds more to me like the Q form, right? The Yes, что, yeah. Whereas I'd like you to put чтобы in there. yes, exactly. Пожалуйста. Yes, that's what I just wanted to do. But before this, I wanted to explain the reason for this. Мы видим в Евангелиях от Матфея и Луки в 22 стихе. Такую действительно общую житейскую мудрость, что все, что скрыто, оно рано или поздно будет открыто. Все, что тайно, оно рано или поздно распознается. Идет ли речь о житейской мудрости человеческой истории или о суде Божьем, в данном случае не важно. Важно то, что, как подчеркивает Джоэль, у нас в Марке совершенно другая логика. Это не писание того, что происходит вообще обычно, а это то, что нечто прячется только для того, чтобы стало открытым. Да? То есть у нас между версией Марка и версией нашего Q совершенно очень серьезное получается теологическое различие. И можно предположить, что здесь вот это гина, чтобы, оно как раз должно парадоксальным образом соотнести вот ту общую, характерную для Евангелия от Марка концепцию, связанную с мессианским секретом, где и вот с тем, что мы только что видели в предшествующем тексте, тайны Царства Божьего, они скрыты, спрятаны, даны только избранным, но в конце концов это их спрятанность, скрытость, ограниченность узким кругом учеников, она только для того, чтобы дальше, конечно, некоторого взрыва, что ли, да, вдруг это тайное и скрытое стало явным. Вот, и как раз обсуждая этот текст, вот, в особенности то ударение особое, которое делает здесь Джоэль на этом гина, я понял, что действительно, Джоэль сейчас тоже это дело подчеркнула, тот перевод, который сейчас вот я здесь сделал, он больше соответствует такой общему индикативному, что ли, пониманию, который есть у нас в источнике Q, а не тому пониманию гина, который есть у нас у Марка. Вот этому парадоксу, да? Все здесь делается тайным, утаивается от внешних только для того, чтобы стало явным. Окей. Давайте подумаем, а как же нам тогда это все сказать по-русски? Я согласен с Джоэлем, что гина, в том переводе, который мы сейчас видели, у нас осталось не передано, осталось не выражено. Что мы здесь по-русски скажем, что вот это гина сказать? Я должен сказать, что не только я,
Но и большинство других переводов, которые я сейчас вижу, не следуют той, мне кажется, очень важной экзегезе, которую вам сейчас Джоэль предложил. Вот. Ввожу на экран современные переводы. Современные, древние. King James Version. For there is nothing hid which shall not be manifested. New American Standard Bible, New Jerusalem Bible. For there is nothing hidden, but it must. New Jerusalem Bible, it's closer to the exegesis you suggest. Nothing gets kept secret except to be brought to light. Yeah, the Vulgate is like your translation, though, right? Yes, the Vulgate and the King James Version. And Yeah. I think that most English translations, but New Jerusalem Bible is closer to what you suggest. Mm-hmm. And do you have the Syriac there down below, or the Peshitta or something? The Syriac. Oh, yeah. Yes. Duh. You see, people talk a lot about the duh, as the Aramaic duh, as, what's behind this. I think that... which is what you have in the Syriac. I think that the Syriac can be understood both ways. Because here we have dla net gle, which means that there is nothing that is not hidden. revealed. There is nothing hidden that will not be revealed, that should not be revealed, that must not be revealed. Here the multiple senses of this Semitic prefix form. Yeah. And I think people often, say, well, probably, if there's some saying of Jesus behind this, he used duh, right? Which, and they use it to argue that, I'm going back to 4:12, he used duh there, and what he really meant was that, these are people who don't understand. And then that was misunderstood when it was rendered into Greek as hina. So the duh gets involved in people trying to explain away the hina in 4:12. I don't embrace that interpretation, but the duh comes into it. Joel, let me correct you. Aramaic d is more or less the same that English that, or Hebrew asher, or русское который или что. So that d as such does not significantly is not significantly important. What is important is that the Aramaic prefix form, just like the Hebrew prefix form, the Aramaic imperfect, the Hebrew imperfect, has several different meanings, including future and modal. Okay. So that can it mean purpose also? Yes. Yeah. Yes. Джоэль спросил, что у нас здесь по-сирийски, поскольку сирийский язык, на самом деле,
мы все понимаем, что сирийский язык и тот арамейский язык, на котором говорил Иисус, это как бы просто два разных диалекта одного и того же языка. Мгм. Вот. Так что сирийский текст, вот здесь в чем он, к сожалению, нельзя считать, чтобы сирийский текст происходил непосредственно каким-то арамейским логиям, но сирийский текст нам примерно позволяет, явно, что сирийский, он уже основывается на греческом, вот, к сожалению, вот, но все равно сирийский позволяет нам задуматься о том, каким мог бы быть арамейский форлага, арамейский текст, который стоит здесь за греческой традицией. И здесь вот действительно, если мы, допустим, посмотрим здесь на сирийский текст, я сейчас вывел на доску, да, ну буквально, ибо нет ничего скрытого, которое не, и дальше идет сирийская так называемая префиксальная форма или сирийский арамейский имперфект недгле, что не. А дальше вот эта форма, в отличие от греческого языка, где многочисленные сочетания времен, видовременных форм и наклонений дают писателю или говорящему очень такую пеструю палитру для выражения разных смыслов, у нас вот это недгле может означать одновременно и будущее, что не откроется, и долженствование, что не должно быть открыто, и в каком-то смысле даже цель, что не имеет своей целью быть открытым, да? Вот, и тогда можем предположить, что вот разные понимания, то, что мы видим у Евангелии от Марка, да, нет ничего скрытого, кроме как для того, чтобы быть открытым. И вот то понимание этого места, которое мы видели в, условно говоря, источнике Q, то есть материале общем для Матфея и Луки, это два разных понимания семантики арамейской формы, которую мы сможем реконструировать, да? If in the Aramaic, let's say, in the original oral Aramaic tradition behind this saying, we had the same structure that we have now in Syriac, then both translating it as we have it in the case of Q with simple future, and translating it as we have it in the case of Mark with the hina. Both translations are legitimate. So that this distinction may well go back to different possibilities of rendering the Aramaic construction into Greek. Yeah, but I think the Markan one, it also fits his purposes. Yes. He likes to talk about, he seems to be preoccupied with this question of what is God's purpose, and why does God, let people or make people not able to see. I'll leave you for a second. We'll be back.
I'm here again. And so we have two explanations for this hina, two different kinds of explanations. Either we can suggest that these two understandings of this logion should be explained by a different understanding of the Aramaic construction, or we can say that this hina specific for the Markan version is created by Mark himself in order to make more clear his paradoxical theology. Mhm. On the one hand, there's a messianic secret. On the other hand, this messianic secret just serves the missionary goal. То есть перед нами здесь два, получается, разных, так сказать, конкурирующих объяснения этого парадоксального гина. Либо можно считать, что это перед нами две интерпретации такой многозначной арамейской конструкции в первоначальном устном тексте, либо это, может быть, даже все-таки более красивая гипотеза, то, что говорил сейчас Джоэль, что реально у нас это парадоксальная гина служит как раз общей цели Евангелия от Марка, где, с одной стороны, вот эта тема тайны, вот, а с другой стороны, этот тайный, этот мессианский секрет служит только для того, чтобы дальше учение распространилось и стало очевидным. Because let me just, clarify, because if Jesus' identity was not hidden from somebody, Jesus would not die. But Jesus has to die because that's how God's revelation will, that's the event that will reveal who God is and who Jesus is. I know it's reading a lot into a hina, but that's what I said in my commentary. Да, я думаю, что это действительно очень важный момент. Если бы не было вот этого мессианского секрета, то не было бы всего евангельского сюжета. Но если этот мессианский секрет не для того, чтобы потом весть разошлась как можно шире, то тогда зачем этот евангельский сюжет, да? То есть это гина у нас здесь в нашем стихе 4.22 оказывается в каком-то смысле слова чуть ли не самым центральным словом для Евангелия от Марка. I just summarized in Russian what you are saying, and the summary was that this hina in Mark 4:22 is probably the most central word in the Gospel of Mark, if I understood your intentions rightly. Yeah, I guess you could say that. Yeah, it's kind of the deep structure of Mark or something.
Окей. Я видел в нашем чате несколько предложений насчет того, как вот эту мысль. Видно, сегодня у нас очень интересно оказалась встреча, да? Мы немножко не похожи на то, как мы занимались до этого, потому что мы впервые всерьез задумались о синоптической проблеме, впервые всерьез задумались об арамейском субстрате Евангелия от Марка. Ну и теперь вопрос в том, как же нам всю эту премудрость и центральное место греческого союза «гина» для Евангелия от Марка отразить по-русски. Нет ничего и тайного, если не для того, чтобы стать явным. Одно предложение. Ибо скрытое должно обнаружиться, а потаенное явиться открытым, со ссылкой на перевод Марка Сережи Илезовым. Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. Если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. Перевод Кулаковых. Ведь если что утаено, то лишь для того, чтобы обнаружиться. Если что скрыто, то лишь для того, чтобы выйти наружу. Перевод Аверинцева. Ведь если что скрыто, то лишь для того, чтобы быть обнаруженным, и сокровенным оно стало только для того, чтобы выйти наружу. Епископ Кассиан. Да, интересно действительно, что в целом в большинстве русских переводов у нас это гина достаточно часто оказывается представленным, переведенным. Я думаю, что здесь мне тоже стоило бы здесь про это гина, про его переводы задуматься. Спасибо за те предложения, что вы здесь послали. Действительно, если это уж у нас оказывается самым важным словом в Евангелии от Марка, то надо хорошенько подумать о том, как его перевести. Так. Ну, давайте я это возьму себе в качестве домашнего задания, подумать над разными вариантами того, что сделать русским, по-русски. И к следующему разу попробую этот текст представить вам на суд. В нашем сегодняшнем таком глубоком чтении мы смотрели действительно практически всю нашу пару посвятили этому стиху. Мне кажется, это не жалко. Я не знаю, стоит ли нам сейчас уже переходить к 24 стиху, тем более, что 24 и 25 они тоже образуют некоторое тождество, такое же, как 21, 22, 23. Может, тогда нам действительно сегодня здесь стоит поставить точку с запятой и продолжить 24 стих уже со следующего понедельника. Но сегодня у нас действительно немножко другой был жанр по отношению к нашему с вами обычному обычным нашим встречам.
Мне кажется, что это что-то такое новое и, наверное, правильное. Наш семинар мы сегодня привнесли. Согласны? Вот. Хорошо. Хорошо. До свидания. До свидания, Джо. Thank you. Спасибо. Спасибо. вам. До скорого. До скорого. Спасибо. 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 Спасибо.